ಪ್ರೆಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಈ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಮಹತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ, ಹೊಸ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊಸ ಅವತರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಈವನ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಅಸ್ several invitees and I am pleased to welcome all of them. We have Mr. Dinakar, SPD from Puducherry. Welcome you, sir. We have Dr. Siddharamanna, Deputy Director representing Directorate of Women and Child Development Department. Sir, nimge namaskara. We have Lata Menon, who has extensively worked in education and early childhood education and brings a very rich practical experience and also experience from several states. Welcome you, Lata. And we also have Rudresh, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಜೀಂ ಪ್ರೆಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು MSR. His full name is M.Sreenivasa. So Sreenivasa Rao heads our and leads our activities in Telangana. So without much ado, I'll request all the people on stage to just open a small cover which contains the abstracts booklet. So it signifies the inauguration of the conference. So before I invite Mr. Dinakar to say a few words, just a broad kind of what goes on through the 3 days. Immediately after this inauguration, in the same hall, we have a panel discussion up to 10:30 approximately. And then we move into 3 different halls. So this is going to be one of the halls. And we have one more hall, which is another similar conference room called Ray. And then we have another room, classroom in B5. So there will be 3 parallel sessions where presentations will go on. And including tea break, up to lunch time, these presentations will go on. And then post that, there will be a lunch we have in welcome center that is called Sabarmati.
So we have a lunch at Sabarmati. All of us allige hogtivi. Adada nantara there will be a poster presentation in the same place, ground floor and first floor. Ground floor will be lunch and first floor will be presentation. And then post that, again we will split into different activities. So that announcement, how it will go on, we will announce at the end of this. Now I would request Sri Dinakar to say a few words. Please. Sabhaya Namaha. I think dignitaries on the dais, respected Manjunath sir and other people, it will be a great pleasure for me to be the part of this ECE conference. Okay, and I think I'm eagerly waiting for it. Why? Because in UTF Puducherry, with the help of Sri Azim Premji Foundation, we have been doing several things. And eagerly I'm looking for an opportunity to meet the most of the officials of Azim Premji Foundation so that I could get into the original resources that which I'm expecting it to. And being an SPD, I have the mandate to present what we are doing and what my expectations from the one of the pioneering institutions like Azim Premji University as well as Azim Premji Foundation. And when it comes to Pondicherry, let me be very brief. Thank you. Sorry. Let me be very brief when it comes to the number of schools and other thing. From 2006 onwards, this ECE, that LKG, UKG are part of mainstream education. And since it's an integral part, we are closely working with Azim Premji Foundation for all the capacity building and all the resource making. You all know, because now NEP has clearly told us what's the importance of ECE and how it has to taken up, the country has to taken up seriously so that the nation can be built properly. And I don't want to waste the time on the experts in that. Now, when it comes to Puducherry, I think we had a special kind of recruitment for especially for ECE in the name of Balasevikas as well as conductors. I think these are the main manpower which we have recruited especially in Puducherry to have the main curriculum in place. And I think all the capacity building for this Balasevikas and conductors are conducted by Azim Premji Foundation. I will be thankful to all the management as well as the manpower in that, so that they are trained well and so that they are doing wonderfully well. As this is how that enrollment has been increased. Now I think we are competing with the private schools, because now I think you all know that this year the concept of Niti Ayog was that ease of living, how the citizen life can be made easy when it comes to our social life. In the golden years of that, what our Prime Minister said, Amrut Kal, that is from 75th independence year to the 100th year. This 25 years he called it as Amrut Kal, where we have to make the lives of the citizens of India to be easy. And we took this and we can see how the government schools pre-primary education is competing with the private schools. And this is what we are looking at, and this is what we have done at Pondicherry. And we tried to concentrate, because I know, because even though I'm saying sophisticatedly presenting something, I know on the ground reality there are some gaps, and which I'm responsible for the failures. And I think we are looking for forward ahead so that we can fill all the gaps. And we basically done at the playway method, playway pedagogy, language development, cognitive development, social personal development. And for that, I think Puducherry is the first state which has published its curriculum from pre-primary education, which was referred in National Curriculum Framework in NCERT also. So I think that credit, I think I can give it to 80% of the credit goes to Azim Premji Foundation for all the contributions that they made with us. And I'm very thankful to the management as well. So this is the pre-primary handbooks we have given to the teachers, where it consists of the basic activities they need to take it up with the primary children. And these are all the student activity books. And I think as per the NEP, now we are converting that into bilingual, both English as well as Tamil. And I think you all know that Pondicherry is highly language diversified UT, where we have
two parts of Tamil as a mother tongue, one as a Telugu and another as a Malayalam. So for us, like Manjunath sir, I think Suresh was saying, sir was involved in most of the translation works. I think we will be requesting Manjunath sir for kind necessary help for the translation. Why? Because we find it very difficult. Whatever the interventions, we took it up. We have to carry out in Tamil, Telugu and Malayalam. And I think you know how the translation being a part and parcel of education, even a small mistake in education will be magnified into a larger extent. So we want to be cautious and we will seek sir's help in the future coming years. And this is how that Azim Premji Foundation from the starting years helping us in capacity building. I think for that, I think all the kudos to the foundation there. And when it comes to our initiatives, I think all our pre-primary, we have 297 pre-primary schools where we have provided complete infrastructure. And I think because our earlier director, I think I remember our Rudragaud's dialogue, who will decide which school the LKG student is joining? We all know that it's the parents who decide, and what parents look for. The parents normally looks for the outlook of the school, the infrastructure of the school, and the toilets, the cleanliness and everything. Unless or until we maintain that, we should not get into the pre-primary education. So that's what we concentrated. And I think, and I hope now I'm very, very well satisfied with respect to the infrastructure that we provide at ECE. And we have provided this furniture and our toilets as well as the classrooms. We try to manage it. And even I know that saying this, there are some gaps which need to be filled, and we will be trying our level best in the future. Now, without much wasting my time, and I think this is one of the important thing that the Minister of Education has taken up in EP, and we are trying to fulfill to that. And when it comes to the devices and technology, I think first, I think all of you know about LSRW, and we try to give the more priority to listening as well as speaking. So that's why a Bluetooth device was given to all the schools, and wherever the strength has been larger, we have provided 2 devices, so that I think in the coming future, we will be helping them in the coming days. And I think this is what we are looking at Nipun Bharat at ECC schools, is that we are looking for the content that need to be delivered to the children, because especially at pre-primary education, the content has to be more sophisticated, more ideological, and it should be story-based. And we have done several activities in this regard, like a storytelling competition and indigenous games competition, and where several teachers have participated and tried to do that. And one of the important aspects which I would want to tell is that in Puducherry, we provide morning breakfast and midday meals from LKG to class 12. I think this has a very good impact when it comes to the GER as well as NER, and we try to increase the access of the children to the school education. And I think this is one of the important best practices that we have, that is ECCE Model Resource Center. I think we have already established in 10, and we are going ahead with another 50. And for that, I think Azim Premji Foundation is giving us a lot of cooperation. So this is how the ECCE Resource Center has been used. And I'm happy to say that even our Anganwadis are trying to use these resource centers so that the children once in a week come there, play well, and go back to their school, so that that spirit of learning ability should be continued among the children. And this is what we are looking for. And the picture book for pre-primary children, and we are working on it. Hope will come out by this end of the year. And the progress so far, when it comes to Nipun Bharat, we are trying our level best, and I hope we do it in the future also. And I don't want to get into all the administrative aspects. So if you have a time, I think Shankar is there as well as Suresh is there. They will be presenting their papers, what the work they contributed, especially in UT of Puducherry, and I will be looking forward that. And this is the audio device which I'm speaking about,
and I think it has contributed a lot to the children. And this is a competition. We had got several stories as well as indigenous games, but we look ahead and we look forward to Azim Premji University as well as Azim Premji Foundation to have more incentivize as well as more inputs related to the value education based stories as well as the indigenous games for the children. And the state specific initiatives, I think we are trying to do for a capacity building. Already an RFP has been floated for the entire capacity building of the teachers from pre-KG to the end. And we have our own state specific programs like CRAWL. CRAWL stands for compulsory reading and writing in languages. And we try to obtain the maximum that we are able to do. And we are trying our level best to do. And we have our own plans and initiatives, and we are looking after the execution part. We are extending our, we will request Azim Premji Foundation support for that. And as I have spoken to Vaijayanti Madam also, I think we will look after for her help, especially in numeracy part. And when it comes to goal setting, another thing, I think it's all the part of the plan so that we can have, whenever we take up any activity, there need to be a short-term goal as well as a long-term goal. We are working on it closely, and I hope we'll come out with colors. And issues and challenges, I think, as you all know, still there is a big confusion on implementation of NEP. Even though we said 5 years of pre-primary education, from 1 year is Anganwadi, LKG, UKG, 1 and 2. Even still, as per the Tamil Nadu board, 5 plus is the age of entry in class 1. Still, we had the confusion where that 1 year goes and who will fill that gap and all that. And we are trying to get into that closely. I don't know who will relieve the confusion or not. And we are working closely with MOE because I am the member of the task force in Ministry of Education, especially Nipun Bharat. So we are working closely on that. Hope we get an answer to that. And that's what our presentation. At the end of the day, I would like to present you a small video on our especially ECE activities. Please. Puducherry is pioneering in early childhood care education. ECE was started during the year 2006. 292 pre-primary sections were established in all the primary schools and engaged with 300 Balasevikas. In 2006, the enrollment was just 5,400. And now the enrollment has increased to 27,600. All the schools were provided moon-shaped furniture. Now, the UT has begun to collocate Anganwadis in pre-primary schools. All the Balasevikas were provided capacity building training. A special focus on developing fine motor skills are given, and teachers show the motherly care for the children. An ample space is given for self-learning. Classes are taught through toy-based pedagogy, which encourages the children to dramatize. The evenings are filled with fun, music and dance. Pre-numeracy skills are strengthened through learning materials. The picture books in reading corners enhance their pre-reading skills. Puducherry is the first state to implement the pre-primary curriculum and distribute activity books to all the students since 2012. Communication and the development of early languages are ensured. Nutritious midday meal is provided to all the children from 2006. Puducherry is NEP ready.
Saying this, I'll just end up this thing with a very small request. Now we are looking for the standardization of ECC Resource Center, which I look forward to Azim Premji Foundation for all the necessary help. Second thing, when it comes to the numeracy part, I strongly believe we in India has a rich culture of indigenous games, because even as a child, I have played lot of games. And we tried to have a competition among the teachers, and we had some. And we look for further resources. Why? Because I think Sir has seen one of the snake and ladder game. What we did in Pondicherry is a 12 into 12. One big flexi was given to all the schools so that with the big dice, they can play the game so that the numeracy can be improved. And I'm looking forward, these are all the two challenges ahead us. One is the establishment of ECC Resource Center at another 50 schools, where the 10 schools was success. The second part, the indigenous games that we have played in our childhood. So let that carry off that tradition to the future generations so that their numeracy will be stronger enough. And with this request, I thank you all for this opportunity. Thank you, Mr. Dinakar, for a very interesting presentation. I'm sure we will learn a lot through the other presentations by Puducherry team. Dr. Siddharamanna ಅವರು WCD ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಜಿತ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂಥ ಲತಾ ಮೆನನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ದಿನಾಕರ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಅವರೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್, ದೆನ್ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ಉಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಶೌರೀಶ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದೊಂದು ಅಜಿತ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಲ್ಮರದ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದರ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಡ್ಡರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನು ಪರಿಣಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪರಿಣಿತರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂಥ ಈ ಅಜಿತ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಗು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು, ಆಡಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು, ಮಾಡಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು, ಕೇಳಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಆಡಿ ಅಂದರೆ ಆಟನೂ ಆಡ್ಬೋದು, ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಭದ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋರು ತುಂಬ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಜಿತ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನ. ನೀವು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಲ್ಪಿಸ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂದ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾರೂ ಕದಿಲಾರದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕದಿಬೋದು, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣನ ಯಾರೂ ಕದಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಂತವರು ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬಡತನದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು ಕೂಡ, ಮನೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಕುವಂಥವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ನಮಗೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಾರಣ ಶಿಕ್ಷಣ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮಹತ್ವ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಇದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕದಿಲಾರದಂಥ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ. ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಮಾಜ, ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಮುನ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಚಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಆಗಿ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಶುಭಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎರಡೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ಕಲಾಪಗಳು ನಮ್ಮದು ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಬಹುಭಾಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ತೆಲುಗುವಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಚೇರ್ಸು ಮತ್ತು ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಮೊದಲ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಪೆಡಗೋಜಿಯ ಸುತ್ತ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂತೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ, ಮತ್ತು ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋದರಲ್ಲಿ, ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು ಉತ್ತಮ ಆಗಬೇಕು, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಜ್ಞಾನ, ಡಿಸ್ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 3 ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ಎರಡನೇದು ಪೆಡಗಾಜಿ, ಮೂರನೇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅ ಟೀಚರ್. ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂಡ್ ಪೆಡಗಾಜಿಯ ಸುತ್ತ. ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ವೀಕ್ಷಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ 4 ಜನ ಪರಿಣಿತರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಮೆನನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲತಾ ಮೆನನ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂಥವರು. ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸುತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥವರು. ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯುನಿಸೆಫ್ ಜೊತೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಯುನಿಸೆಫಿನ ಬಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವಂಥವರು, ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂಥವರು. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪ್ಲಸ್ ನಲಿಕಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ರೂಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅದರ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮತ್ತು ಪೆಡಗೋಜಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹುದೊಡ್ಡದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಅತಿಥಿ ಇರುವಂಥವರು ವೈಜಯಂತಿಯವರು. ವೈಜಯಂತಿಯವರು ಅಕ್ಷರ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ರೂಪಿಸಿತು, ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ 2014ರ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿಕ್ಯುಲಮನ್ನು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ವೈಜಯಂತಿಯವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಆಂದೋಲನದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಥರದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ. ನಾನು ವೈಜಯಂತಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥವರು ನಮ್ಮವರೇ, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು. ಒಬ್ಬರು ಶಿಪ್ರಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಜೀಂ ಪ್ರೆಮ್ಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯವರು. ಅವರು ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ಪೆಡಗಾಜಿ ಈ ಕೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ದಟ್ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೇಡಮ್. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು M.Sreenivasa ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಷಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡವರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಒಂದು ICDS ಜೊತೆ, WCD ಜೊತೆ, ತೆಲಂಗಾಣದ WCD ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ICDS ECE ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು. ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. 4 ಜನ ಪಂಡಿತರು ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. 4 ಥರದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಥರದ ಅನುಭವಗಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಅನುಭವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸ್ತೇನೆ. ಲತಾ ಮೆನನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ 3 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂಥವ್ರು. ಸೊ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು 2 ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬಹುದಾ ಮೇಡಮ್ ನೀವು? ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ. NCF ಬಂದಿದೆ, NEP ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದೆ. ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಈ ಇಂಥೊಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ರೂಪಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜಿನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ತತ್ವಗಳನ್ನು, ಕೀ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ತಾವು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. Good morning, everybody. I'm sorry I will have to speak in English, but I hope that there will be a translation. In the interest of time, I'm going to be very brief and keep it to the main points. Like as has been said, I have been involved in the area of preschool and early education curriculum from a very long time. And in Karnataka specifically, I was first involved in the early childhood program for developing the Chilipili program
the curriculum in the year 2000, 2000, when it was first introduced in Karnataka. And then I was again involved in the development of the Chilipili Plus curriculum for the LKG and UKG in the year 2020. So what I was really looking for this seminar is to see what are the main differences, what are the main development that occurred between 2000, when we had the first Chilipili program, and the year 2020, when we started the Chilipili Plus program. And how have these differences made a difference to the curriculum and the pedagogy? And in the interest of time, I'm going to stick to only about 3 or 4 major differences that I have seen, which I felt did make a major difference when we were developing the curriculum. 2 of these are really in the social sphere, and that's what I will discuss first. And the first is the introducing or the entry of a very large private sector into the preschool program, which has really occurred much more in the last 20 years, when affordability among people have increased and people have been willing to pay money for preschool education. And this has had, at least in the area of, in Karnataka, it has had some very major changes. The first is that, to a large extent, because of the private schools and also because of the government interventions, the level of access to preschool education has increased tremendously, and at least in Karnataka is now almost universal. At least studies like Akshara and all have shown that almost 97% of children in the 3 to 6 age group are in the preschool. Now, what has this, what is this meant in terms of the pedagogy? As far as we were concerned in 2022, when we looked at the curriculum, the 2 major differences that we saw. One was that it gave a much larger voice to the public in curriculum development. When we first developed this Chilipili curriculum in 2000, nobody talked about what parents would feel or what others would feel. It was something that the experts felt, this is what is important, this is what we will do. In 2020, I was constantly hearing, no, but parents expect this, but parents want that. So this entire entry of the public opinion in preschool curriculum and preschool pedagogy, and us having to also ensure that we are meeting the needs of parents, became one very important influence on pedagogy in the last 20 years. And connected to that, very much connected to that and what parents feel, was this tremendous emphasis and this push for English education. When we did the Chilipili curriculum in 2000, everybody was very clear that education would be in the mother tongue. There was some discussion in terms of what about local home language and how can you introduce it, but essentially the idea was that it would be in Kannada. By the time we had reached 2022, there was no longer any question of whether we introduce English or not. There was no discussion. It was very clear that if you really needed to have a curriculum that made sense to parents, you would need to have a bilingual or multilingual curriculum that will meet the needs of many parents. And so it was no longer of should we have English or should we have another language, but how can we introduce it? So this entire discussion on whether it should be just home language or whether English should be introduced were no longer relevant. It was what can we do? How can we do it so that it can be brought in?
These, I think, were the two major changes in the social sphere that I could see in terms of the changes in curriculum and pedagogy. Then there were the academic changes that had come around, and here again I'm only going to talk about two because I'm sure others will talk also about it. The first, of course, is that into the year 2000, we looked at the age 3 to 6 as a standalone program for the preschool. We did not bother about what they were going to do in the primary school after that. That was something completely different. But in 2020, when we did the Chili Pili Plus curriculum, there was already a lot of discussion. It was not that the theory was not there, it was just that its implementation was not discussed. By 2020, there was a very clear understanding that the age group that we have to look at is 3 to 8. And that because children's thinking is the same between the ages of 3 to 8, you need to have a continuum in the curriculum. And when we are looking at a preschool curriculum, it cannot be preschool but primary school, but a foundational stage that will take place for children between 3 to 8. And that's what a curriculum should cater to. That was one very big change that came between 2000 and 2022. The second major thing that happened very gradually, but has had a lot of influence, and I saw that in 2022, is that there was an explosion of knowledge in terms of technical knowledge, in terms of how a preschool curriculum should be developed. It is not that the content of the curriculum changed. We still talk about rhymes, we still talk about stories, we still talk about games. Playway methodology was already there in the year 2000. It's there in 2020. But what changed is that there was a lot more information. There's a lot more information on how children learn language. There's a lot more information on how children learn mathematics. And so all that then had to be brought in. The 2000 curriculum was more simple and focused on content. In 2022, there was a much greater emphasis on pedagogy and a much greater influence of what research on the way children learn and the difference how that impacted curriculum. So these were the two major changes that I saw between the year 2000 and the year 2020. That we looked at the ages of 3 to 8, and also that there was a much greater emphasis in looking at research on how children learn and bringing that into the curriculum. And so when we're looking in terms of what it is that we need to keep in mind, I think there are two principles, and I'm only going to talk of those two. The first is we need to give adequate emphasis on what research says. How do children learn language? At one time when we talked about language, there was very little understanding of phonemic awareness, phonemic methods of teaching, etc. All that has now come in. The entire idea of pre-numeracy, all that has now come in, and we need to give a very good space to what the research says on how learning takes place, and that needs to be on what our curriculum is based. The second is that I have realized after looking at a lot of curriculum that there is no one standard curriculum, there is no one ideal curriculum. There are two things that curriculum should be focused on. The first is the classroom structure, and the second is the capacity of the teacher. Because classrooms differ. You have Anganwadis where all 8 children sit together. You have an LKG and a UKG where different ages sit together. So what is the kind of curriculum for which you are developing? Classroom management has to become a very important part of the curriculum structure. And the second is, what is the capacity of the teacher? That also becomes very important. It's not to say that just because the teacher is not highly educated, it's just that certain kinds of curriculum need a lot more training, need a lot more teacher capacity. So we need to be very careful on seeing what it is that a teacher is capable of doing, how much time she has, what is the kind of group that she's dealing with,
when we are developing the curriculum. So I'm going to be really leaving it at these two things. First is we need to pay importance to research, and number two, we need to look at classroom configuration and teacher capacity. ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಸ್ಟ್ ಸಮರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 3-4 ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾಗಿದೆ. ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಬಂದು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುವಾಗ ಆ ಅವಧಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ 2022ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 96% ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಈ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 2022ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಲಕರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳೇನು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಏಜಿನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಪಾಲಕರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮದರ್ ಟಂಗಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಷೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ. ಬಟ್ ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಭಾಷಿಕ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ 2 ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ಯಾವ ಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್, ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. 4ನೇದಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ECE ಕರಿಕ್ಯುಲಮನ್ನು ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾರೆ, ಯಾವ ಥರದ ಪೆಡಗಾಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಡೈವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಯಾವ ಥರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರದ ನೀಡ್ಸನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ವೈಜಯಂತಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವ ಕೋರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪೆಡಗಾಜಿ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಡಿನೆಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಈಗ ಲತಾ ಹೇಳಿದರು, ರಿಸರ್ಚು, ಎವಿಡೆನ್ಸು, ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರಿಕ್ಯುಲಮನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ, ಅಂದರೆ 2013, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ECE ಡೊಮೇನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 2013ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ NGO ಆಗಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂತು, ಸ್ವಲ್ಪರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ECE ಕರಿಕ್ಯುಲಮನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಂತ ನಮ್ಮ ECE ಡಿಬೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ. 2000ಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, 2020ಕ್ಕೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಿಪ್ಸಿಡ್ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು.
2014ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುದುಚೇರಿ SPD ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ at that point in time, actually Puducherry and Kerala, curriculum framework were far ahead of other southern states actually. They had some thinking. They were also thinking about how do we prepare our children when they enter grade 1. So, by the way, thanks to many of NGO's experience, Karnataka also could come up with lot of newer ways of looking at curriculum framework in Karnataka. ಅದು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಆಯಿತು. 2014ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಟ್ವಿ. ಫಾರ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್. ಬಟ್ ನನಗದೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 2020ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಇದರ ಕಲಿಕೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗೋಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಟೈಮನ್ನು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು SRP, ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸುಮಾರು 2018-19ರಲ್ಲಿ DWCD ಆಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ SSA ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಲಿಕಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ICDS ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿ 4 ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಈಗ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ 90% ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೆಂಟರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಥರದ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಲ್ದಲೇನೋ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನು 1ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರಗಸದೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಲಿಕಲಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ವೀಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸುಮಾರು ದಿನಂಪ್ರತಿ 40 ಲೆಸನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಲಿಕಲಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೊದಲು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಡೊಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಲಿಕಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೋಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಮಗು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮೋಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ ಮಗು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಯೂಮರಸಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು, ಮತ್ತು ನಲಿಕಲಿದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನಲಿಕಲಿಯ ವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. We were very mindful of that, so that the teacher will not get confused. The idea is to help the teacher, not to confuse her or bombard her with our ideology. We were very clear, it has to be simple, it has to be for 2 hours, 2.5 hours, and it has to be for all children together. ನಲಿಕಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಂದ್ವಿ ಅದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ಸುಮಾರು 105 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಲಿಕಲಿ ಯಾರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೆಡಗಾಜಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಇವತ್ತೇನು ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಟೀಚರ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಇದು ನೀವು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಡಿಲಿಜೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಆವಾಗ ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮಗು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸರಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಅದು ಆಯಿತು ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಲಿಕಲಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಅದನ್ನು
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮಗು ಈಗ ನಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಇದು 8 ವಾರಗಳ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊತ್ತು. Thank you. So we'll move to Shipra. So you have a very unique experience of contextualizing. Shipra, you have a very unique experience of contextualizing curriculum, contextual curriculum. Could you please throw a light on like what do you mean by contextual curriculum? What is it that one has to keep a core principle while developing a curriculum from your experience of contextual curriculum of the Nangland? Namaskara. Thank you for the invite. So I, so team at the university and with the Nagaland government, we developed a curriculum for early childhood education, and we sort of dared to call it a contextualized curriculum because we, from the very beginning, we kept in mind certain aspects. One was the need for such a curriculum. Why did it emerge? Was that, like so many other spaces, and like we see, and our panelists have been saying how early childhood education has evolved in our country, and it's a very, very rapid evolvement. In the last 20 years, one can see a huge change. So it's not like 50-year change that we are talking about. Last 10 years, one sees change like that. So the need was that we are still doing a lot of rote learning. Children are still focusing on numbers and letters alone, and whereas they're not able to speak in class, they're not able to share anything because there is no opportunity to do that. The textbooks don't provide enough opportunities to do that. So how do we enable children to participate? That was the first question. And when we sat with that question, like, what does it mean to participate in a curriculum? What does it mean for a young child to participate in a curriculum? So what does it mean to bring and we talk about bringing children's contexts into the class. What does it mean? It could simply mean let the children talk. When they'll talk, they'll bring their cultures. You don't have to do a special effort to bring cultures into preschools, but you have to let the children talk. Let the children talk about their experiences, about their families, about what they like, what they don't like, what they eat, what they don't eat, what they think about things. So how do children think? Or children should think in preschools and Anganwadis. That is our principle, and we all would like that. But what would they think about? So it's like if you want children to think about leaves, they are going to bring or think about leaves they have seen, leaves in their homes, leaves they may use to eat food on. So this is what for us thinking and learning became, to bring in children's experiences into the classroom. And when we developed this curriculum, this was with several ECE practitioners. So we thought the voices of ECE practitioners, not just us coming from a space of, and we call ourselves expert, everybody is who in this field brings some expertise. So this group of practitioners who were part of developing this curriculum were preschool teachers, were administrators, school administrators, were diet faculty, were Anganwadi workers, were Anganwadi ICDS officials. So it was a mix, and it was a wide variety. Of course, it was also very challenging to get a group like that. So we sort of worked with this group for almost a year, with doing sessions, engaging them to first experience that. See, we talk of children's impulses to construct, to investigate, to express, to communicate things. Can I think of what is construction? What does investigation mean to me? So we made it very experiential for these teachers to investigate at their level, so that I have some imagination of these ideas to be able to implement with children. So we had these sessions. The other thing we did was, when we started writing the handbook for the curriculum,
of course, there was this thing of putting all the principles together, and we made a list of principles which were derived from this 1 year long interaction with the teachers. So it was not taken from, of course, we had sources to take from, our policies, our research is so important, their own experiences, but it was, in that sense, they developed it, they felt its significance and said, oh, this should be part of our. So contextualizing also means a sense of ownership. So an ownership that this is, I know every word that's written in this handbook, I know what it means and where it came from. So that was there, and we used a lot of, so when we usually have handbooks, we have a list of principles and you give and let the teacher make sense of it. What we also try to do is, with each principle, with each idea, we brought in, we wrote down a lot of classroom situations to give them a understanding that this is how it is possible. So when we say children are observers or children learn through play, what does it mean? So we used Nagaland context, the hills of Nagaland, so that it all became very familiar. So any challenging or new information was built on a familiar ground. So it made the handbook big, but I'm sure it's more readable also. So because it felt like, if I'm saying Miss Veppy is wanting to talk to children about this, suddenly they know, this is our person from our context. So it becomes very, very personal for teachers. So that was one, and we brought in a lot of stories and poems that were part of this curriculum were developed by teachers in this 1 year long process of working with them. So we had common tunes of the space, the context, the food, the folk, the stories, old folk stories we kind of digged in. In this process, they also developed a lot of, they actually came up with a, which was not part of our work, but it led to, was developing of a handbook for indigenous games and toys in early childhood education. So it became a resource. So this group now works, good, a couple of them now continue to work with SCRT and develop resources. So it became a resource group for that lot also. So and we also, when the pilot testing has just begun, and of course it requires a lot of work to theorize these ideas, people bringing in and working towards it. But with the piloting, we also wanted a strong mentoring system, because these ideas, one is, we call it as training, and you train teachers to take these ideas on, but it's not just a one-off thing. You have to build dispositions towards it. It's very important to build a disposition. I have to really believe that children like to think. Somewhere in my core, I should have this understanding that what does it mean to think, not just a overt idea that, oh, this must be thinking children. There can be several possibilities of it. So we are trying to build in, with all the constraints, a mentoring system where these resource people continue to be in touch. And with the technology use, we are hoping that we'll be able to have teachers who have just started implementing be in touch. There is a back and forth. There is, concerns that are shared and all. So, but what I also feel is, we are not intending that this curriculum is 100% implemented the way we imagined, but any possibility of it is welcome than not having it at all. So I'll be happy with any possibility out of the 1,000 possibilities than thinking of it that, oh, it won't happen in a country like this with so many numbers and so many this and so many that. So that is the conviction that we work with. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನಿಂದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಭಾಷೆಯ, ಅವರ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಂಥ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು 4 ಅಂಶಗಳಾದ ಅಂತರ್ಗತ ಆಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ಹಾಗಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ
ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು, ಕೀನಾಗಿರುವಂಥವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇವನ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಮಗುವಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಿಂತ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ತಡಕಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಪೆಡಗಾಜಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಪೆಡಗಾಜಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿಪ್ರಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು M.S. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ. ಅವರು ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕ ICDS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯ ಅಷ್ಟೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರೇ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು NCFS ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ತೀರಾ? Thank you, Rudresh. So, if you look at the foundation journey, there are 3 phases. One is from the beginning to 2010, and 2010 to 2020, and after NEP. See, as Lata ma'am mentioned, research. Foundation from the beginning onwards, we are focusing on the improving quality of education in our government institutions. Quality of education means why children are unable to learn after spending a year of the grade. So from that point onwards, I think when we started a large-scale randomized evaluation study in Andhra Pradesh across 5 districts, what we realized is that government is doing so many things. They're providing training, they're giving materials to the children, and they're doing community engagement, etc. But the children are not learning. Then we started inquiring where the problem lies. Then we realized by talking to the teacher and functionaries, everyone showing the finger downwards. So then we went to class 1 teacher, and that teacher told us, sir, the children are coming from Anganwadi, they are not able to learn anything. So then that time foundation was not started work in ECE at all. So we want to start our work and understanding school readiness program. We did a pilot in Medak district with 10 schools with the support of CLR. Then we realized the importance of that school readiness, the integration, school readiness in class 1. Then after 2012, because we have moved from program mode to institutional mode, then as a foundation we decided this is the core area. Until unless we build our understanding, we understand the nitty-gritties of curriculum, teacher capacity building, how the children will learn, how do we bring the community into education, etc. So we decided to start a small program in a research mode in Sangareddy. So we started our work with 40 Anganwadis. So luckily we had some difficult landing or understanding with the WCD also initially, but we started with 40 Anganwadis in Sangareddy in a research, or I would say in an experimental mode kind of thing. So luckily that there is a comprehensive 2013 ECE policy, and then there is a curriculum framework in 2014. Then we built a team there. Then we started working with the 40 Anganwadis, and we got a lot of rich experience from our teacher, and our teachers also here, they will present their experiences today, tomorrow, and after tomorrow also. So what we did is, we realized that luckily what Vaijayanti mentioned, in southern state, there are few NGOs who are supporting WCD to have some curriculum in Anganwadis. Similarly, we have Andhra Mahila Sabha. They were supporting a lot to the WCD in Andhra and Telangana. There is a curriculum. Earlier, they were following thematic approach. Then they changed to, they simplified because of the context of Anganwadis and implementation. Then component-wise, they've introduced. Then
when we looked at the 2014 curriculum, they proposed a thematic approach. And similarly, what we experienced also in the Anganwadi when we were working with the teachers and children, some other things like, let us take season-wise, certain things are there. Season-wise, you have a fruits and flowers and related songs and stories. They are in a zigzag manner. What curriculum frame was suggesting, it's not matching. Then we did a curriculum analysis, and then we started working with the teacher in a thematic approach. Then the teachers also understood. They also felt, okay, it's good, and we are able to remember, and we are able to complete the full circle of each theme. Then we proposed the same thing with the department. There was some kind of differences because curriculum is always hard to the state. So then we don't want to disturb them, but we started working with the teacher in thematic approach. We have learnt a lot of lessons. From 42, we have expanded to 200. Now we are working with the full scale of 1,500 Anganwadis. What I would say is what we learned, lot of things from the teacher. The curriculum is important, and the pedagogy also. If we start talking about the big words like child-centric and whatever the jargons we use, the teachers will not able to understand. What we have to make them understand is that what is that they could able to do with the children, so that the children able to develop certain things. They have to experience that. Okay, I'm doing this activity with the child. What happens if I do the same activity with the child repeatedly? What development I could see? And how do I explain this change to the parents? In every month ECC day is there. How do I bring the parents? How do I bridge the connectivity between community and the Anganwadi? And how do I communicate that, okay, children are learning something in Anganwadi? As per the developmental domains, children are learning. Because otherwise there is a perception and notion in the community, this is just food center and tika center. So we have to change that perception. Hence, we felt that the community is very much integral part of the Anganwadi. How do we make them understand the child learning in the Anganwadi center? That's what we have learned. We have developed a lot of resources, and we did a lot of mistakes, and we have learned a lot of things. And when NEP came into this thing, when we started the working on the National Curriculum Foundation Stage Curriculum Framework, lot of documentation we have done from 2013 to 20. Those things helped us a lot. So what we realized is that if we go and do the training for the teachers every year, 5 days or 7 days, it doesn't help. So for that, what we have done is we have developed a multi-modal approach. How do we build the capacity of the teacher? Even the kind of pedagogy we are using with the teachers also is quite different. It's not just going and talking conceptual, knowledge-based kind of thing. Suppose let us take a theme or any activity. How do we do with the children? So teachers are lacking confidence. Even forget about their qualification, etc. They're lacking the confidence, and they have a lot of inhibitions. How do we remove the inhibitions? How do we provide hands-on experience during workshop itself, capacity building program, so that they'll be able to understand the nitty-gritties of each concept. They'll go back and practice with the children without any inhibitions, so that they'll be able to see the development in the child, so that they can go back to the community and say that, okay, your child is learning in my Anganwadi. As Lata ma'am mentioned, so we are from the beginning onwards very focused, and we have introduced English as a language through rhymes, so that the parents will satisfy based on the child reciting rhyme at home and using some English words at home. So we collaboratively work with the department. So supervisors are supporting us, and CDPOs and department are supporting us. With that, we have a rich experience. So most of the foundational stage curriculum framework, this is not my thing. So many people say that most of the things what we have learned and what we have experienced in Sangareddy, they are appeared in the foundational stage curriculum. So as ma'am said, we cannot go by one method or one theme. We have to think about those things and then put it in that thing. So with that experience, what we have done is, as SPD sir also mentioned, the first state we have approached and we have supported
in the curriculum framework of EC, particularly preschool in the context of Puducherry. We prepared the curriculum framework. Then they have given us 25 teachers to work with to develop the teacher's handbook and the children handbooks. So that we have completed. Similarly, we work with Madhya Pradesh government. So very quickly we have developed both the handbook for the teacher and workbooks for the children in the context of current NCFFS. So this is what we have experienced, and now we are taking these learnings to across other 7 states also. We are supporting WCD in implementing these kind of curriculum changes. So I have a lot of things to share, but the time is limit, so I will stop it here. Yeah. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾಣ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಡೇ ಟು ಡೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವುದು ನೇರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಈ ಕರಿಕ್ಯುಲಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವುದಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪೂರಕ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಅವರಿಗಿರೋ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಟೀಚರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಈ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದು ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಈಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗೆ NEP ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಟೈನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಥರದ ಗೋಲ್ಸನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೋಲ್ಸ್, ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಕರಿಕ್ಯುಲಮನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು. I think when we are looking at the goals of the NEP, there has been a very clear shift in the NEP, in that they have for the first time said very clearly that foundational literacy and numeracy is the main goal of the early foundational stage, and that children should be able to read a simple text by the time they are in grade 3. Now, when we are looking at preschool, here again I'm going to be talking about what is it that is new, what is changed from what our traditional view has been. When we are talking about foundational literacy and numeracy, there are 3 things that I think are important in the context of the NEP. The first is that we have always agreed that listening, speaking, reading, and writing are the 4 foundations of literacy. But in actuality, when you look at what happens in a classroom, the focus is only on reading and writing. And there has been a tendency to think that what is there in listening and speaking? Children anyway are talking at home, so their oral language we don't have to do anything about. Let us focus on reading and writing. Now, this is one of the things that we have realized is an area that has been neglected, and we really need to give it a much greater emphasis. And that is the emphasis on getting children to talk, to articulate. And this, unfortunately, is something which our teachers also are not very clear on how to do.
there are questions that you can ask that you can give you a one-word answer or a yes or a no. How do you have an interaction with children so that they think and they are able to articulate? Because vocabulary development is a very important part of our literacy development. So this whole area of listening and speaking needs much greater emphasis, and we need to do a lot more focus on that area. The second point that has, of course, now developed a lot of importance is this whole idea of exposure to print. And the idea that children need to be exposed to print from a very early stage. And there has to be a move away from a single textbook approach. So how is it that you can have a print-rich classroom? How is it that you can use that print in the classroom? How can you use it's possible to have a lot of print in the classroom and not use it at all. That's not going to help. So if you're going to have print, how do you use that print in the classroom to make it work for children? So that is the second point, which I think is something that we need to get into our curriculum. And the third, of course, is something that the NEP, as well as Nipun Bharat, as well as the curriculum framework, everybody has emphasized on, and that is the importance of understanding when you are reading. For a long time, there was a feeling that if you knew how to put ba and sir together, you could read bus, and decoding is similar to and is equivalent to reading. Now, this is something that has been very clearly brought out, that is not enough. Just decoding, it does not mean that the child is going to be able to read. Reading with understanding requires a lot more skills. And as I said earlier, now there is a lot of literature in the last 20 years that has come up in terms of what are those mental skills that help children to be able to read with understanding. I mean, inferencing is one of them. Prediction is another. The speed at which you are able to decode is a third. So these are all areas that we need to keep in mind when we are developing a curriculum. Just a simple story is good, but how do we use that story? How do we use it in a way that children are able to make sense of it, that they get a visual representation of it? The pedagogy of actually implementing that storytelling has become very important. Storytelling has become very central to our curriculum. How you implement it is now very, very important. So those are the three things that I would like to emphasize: the importance of oral language, the importance of using, not only giving a print-rich classroom, but how do you use the print available in that classroom? And the third, what is the methodology of getting children to understand when they read? So when we are coming to bilingualism, I think there is now a very clear research to show that the more languages children are exposed to orally as they in their early ages, the better it is. And that being exposed to multiple languages exposes children to, they get a mental switch which helps them to, if they've learned 2 languages, to learn a 3rd language easier. And so the idea now is to be able to have much more of oral language and to have exposure to multiple languages in the early years. And then there is another set of research which I just want to mention here because I think it's very important. It runs contrary to popular thinking. And that is, there is a very distinct difference between oral language learning and learning to read and write. And there is a whole body of literature that says that the more language you are exposed to orally, the better is your understanding and your ability to pick it up. But when it comes to reading and writing,
it is important for children to be proficient in their first language in order for them to be able to learn the second and third languages. Now, technically, what that means when we are talking about curriculum development is that we do not pay equal emphasis to listening, speaking, reading, and writing in all languages. You give equal emphasis and immersion in all oral languages, but when it comes to reading and writing, you need to pay much greater emphasis to the first language. Make sure the children have understood the phonics of their first language. They understand the association of sound and letter in the first language before you start introducing them to a second language. Because then their chances of picking up reading and writing in the second language is much faster. And this is something that is running against popular feeling, and I think there has to be a lot more work. But definitely the concept that you need to be able to get much more exposure, much more immersion in all languages is good. And for that you do need teachers who can speak multiple languages. And there has to be a very clear curriculum, calibrated curriculum that helps children move from home language to school language and then to the second language. Especially when children come from a home where they speak a different language from the school language. There is a lot of work that is done now, there's a lot of experience in that, and we need to use that research. I don't think this is the place to be talking about it, but we need to use that research to see how it is that we can help children move from the home language to the school language. But when it comes to, and I'm talking specifically about English, when it comes to reading and writing in English, perhaps it would be better to emphasize oral English in the preschool stages and help children to pick up the reading and writing in their first language before you are able to, before you really start putting reading and writing in English, and take that into a later stage of primary school. ಸೊ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ NEPಯ ಉದ್ದೇಶ ಆರಂಭಿಕ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ FLN ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮರಸಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ನ್ಯೂಮರಸಿ ಅಂದರೆ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿಸೋದು ಅಂತ, ರೀಡಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿರುವಂತಹ ಈ ಮೌಖಿಕ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಲಿಸನಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈವನ್ ಆರಂಭದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕೂಡ ಅದರ ಎಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವುದನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಬೇಸಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸೋದು? ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವೆಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದೇ ಲಿಸನಿಂಗಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೀಕಿಂಗಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕರಿಕ್ಯುಲಮನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಮಾಡೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ರಿಚ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಏನಂದರೆ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಲಿಟ್ರಸಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ? ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇತಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು? ಅದು ಅಂದ ಚಂದಕ್ಕೆನಾ ಅಥವಾ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆನಾ? ಬಳಸೋದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ, ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸಹಜವಾಗಿ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು, ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೀಡಿಂಗ್. ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್.
ಅದು ಓದ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಈಗ ಬೇಕಿರೋದು ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ಗೆ. ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ಗೆ. ಆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅದನ್ನು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಲವಾರು ಭಾಷೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಒಂದು ಲೇಮನ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ ಸಹಜವಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ. ಅದರಲ್ಲೂ ಓರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಭಾಷೆ, ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಇದೆ. ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಸೋದು ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್. ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬೇಸಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಓರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೀಡಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್, ಲಿಸನಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಬೇಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಶಿಪ್ರಾ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆನ್ ದಿ playway method, playway approach in the early grades of the early years of education ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ಹೌ ಡು ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್? ಹೌ ಡು ಯು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್? Thank you. So, one thing to understand and further think about is that play is very purposeful for children. Children have a very strong purpose when they want to play. So, play is not just an experience that a teacher may create for a child. Ki now you play. I have given you toys, now you play. As if they just switch to play. They are constantly playing with things, with ideas, with roles, with relationships to make sense of it. So they have their own purpose. I am playing with this glass and water because I want to know how much water it can take or what sound it makes when it falls over. So I have my own purpose to it, and it becomes more educative when a teacher brings play in classroom. So play continues to be purposeful learning experience for children even outside classroom. They are constantly. So it is important to understand that there is play as an activity that you create. There is playfulness which children continue to engage in. Just making, when we say make it play-based learning, it is not just play in an activity. Make learning playful. Okay, where children are constantly. So what does it mean to be playful? It means that you give them space to explore. Playfulness will mean exploration. So a simple thing it can be instituted is that the teacher brings a lot of material in class. So you can play. What does it mean to play with children? With material? It would be that they explore it, touch it, feel it, smell it, throw it. So these are acceptable and acknowledged behaviors, experiences in classroom. So even if you do not have a lot of material, sometimes you can ask children go collect and come back. It could be very low cost, no cost material. Keep them in jars. Keep small stones in jars, leaves, dry leaves in jars, thread, beads, all these things which children find very playful. Okay, so just explore. So even storybooks. How can you be playful with storybooks? So not just with the purpose of I'm going to teach you and you're going to read it, but just having just this experience of children holding a storybook on their own and going through it and trying to, so they do a lot of pretend reading.
which is very playful. Because when you're reading something which is, you see a picture, it may be read, it may be something else may be written, but the child says, once there was this big lion. Now, it gives you that freedom. Play then gives you that, suddenly that freedom, I can think anything, I can do anything. So those form the basis of, learning without fear, which we constantly say. So when we talk of children's social emotional development, I think we need to really stress how playfulness in learning helps children learn with courage, with freedom, that ways. So, and it also, if I just link it to a critical thinking, which is very important, and NEP and NCF call it an important shift in early childhood education, which we have been struggling to work with. People who have been in this space for years and years, we have been wanting to bring in critical thinking, and now we are calling it an important shift, which is so important in a policy document. So critical thinking would mean that I am interested in something. You cannot push children to think critically. You cannot force them to think. So when learning is playful, it gives them the, sometimes I use this example with my students. If you're in a bus and it's full and you have no space to sit and you're finding it difficult to breathe, what you do is you push your hands to create that space to breathe. So play gives you that space. You push and create that space to think, to feel, to experience and explore. So I think playfulness more than play as an activity needs to be, which brings back to the first thing that which I started with when we were discussing the previous question, is letting children talk, letting children engage on their own, and not everything needs to be planned. They'll tell you what you can work with them. And then you create challenges, you build challenges. So it's not just, it's openly left to child, but I need to know what are children working with and build on that. Yeah. ಶಿಪ್ರ ಹೇಳುವಾಗೆ ಈ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಇರೋದಲ್ಲ, ಕಲಿಕೆನೇ ಆಟ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ. ಪ್ಲೇಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಆಟವಾಗಿಸೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಟನೇ, ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆಟದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಲಿಕೆಯಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಸ್ತುಗಳಿಂದ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸ್ವಭಾವತಃ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥವ್ರು. ಅಂದರೆ ಹುಡುಕಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಭಾವ, ಆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಪೆಡಗಾಜಿಯಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕುತೂಹಲವನ್ನು, ತುಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಗಳಲ್ವ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತಣಿಸುವಂತಹ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆಗ ಅದು ಆಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅದು ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ರೋಟ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಹೊರ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆ ಏಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಫುಲ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆಯುಕ್ತ ಆಟಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ಸೀರಿಯಸ್, ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಗೆ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ವೈಜಯಂತಿಯವರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು. ಈಗ NCF FSನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಿನ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, LKG ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂದರೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು LKGಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಲೇ ಲತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮತ್ತು ಈವನ್ ಶಿಪ್ರಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆದರೆ ಅದರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯಾಗಿ ನೀವು ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾಷೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಗಣಿತದ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತೇನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತಲೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಗಣಿತದ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ನಾವೇನು ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು 3,000 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸು ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ತು ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀನು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕಲಿಸೋದಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಪ್ಲೇವೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಗಣಿತದ ಮೂಲಭೂತ ಅಥವಾ ಬುನಾದಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಗು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮು, ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗಣಿತವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು NCF 2005 ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಅದು ಇಲ್ದಲೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಗಣಿತವನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಗಣಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮಗು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ 4, 5, 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಗು ಚೌಕ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಗಣಿತದ ಪರಿಭಾಷೆಯ ಮೂಲ ಶುರುವಾಗೋದು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ 1, 2, 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಫಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. 3ನೇ ಅಂಶ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ನಾವು ಏನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳು ಗಣಿತದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಟೀಚರೇ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಗಣಿತದ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೆವಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಆಟದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಮಾರು ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಈ ಥರದ ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗಲೇ ಶಿಪ್ರ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಲಿಬೋದು. ಮುಂದೆ 1, 2, 3ಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗಣಿತದ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಣಿತವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಪುಣ್ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಥರದ ಪೆಡಗಾಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಹೇಳೋದೇ ಅದು, ಮಗು ಮೊದಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಮ್ಯಾಥ್ ಇಸ್ ಅ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಿನ ಆರಂಭದ ಗಣಿತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂರ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಥರದ ವಿಷಯಗಳು ಇವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸನ್ನು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ MSR, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ NCERT ಡೆವಲಪ್ಡ್ Jadui Pitara and also a lot of material that you developed, explored, trained
on the importance of the material which is to be used in the Anganwadis. So what is your take on this? See, if you look at our preschool models, whether it is Anganwadi or LKG, UKG in government schools, this is a multi-grade, multi-age classroom situations. And at the same time, our teachers are doing multiple tasks. So hence the classroom environment, the TLM, the print-rich environment, all these are very, very important if you develop critical thinking or if you talk about holistic development of the child. These are very, very important. In this context, what we learned in Sangarati, so earlier government used to supply a small kit every year. I don't know what happened due to financial reason, etc. For the last 6-7 years, that was not provided. Even if they provide also, they keep it in almaras, because if they give it to children, they will play, they will explore. While doing that, the material will destroy. So then the teachers have a fear, okay, my officer will come and ask. So to remove that, we started working with the teacher in all our engagement. Suppose let us take, if there is a one-day workshop, there is an exclusive 1 hour for using local material to develop materials. And they can take back to the children and they can use it. So our struggle is that, as Sir also mentioned, we are losing our indigenous play and materials. Hence we started exploring what is locally available, how do we make the things out of the local material without much difficulty, so that teachers also will enjoy while making and they can take it back to the children. Children can play and explore. Similarly, we have done learning corners also. Learning corners, even it is a very old concept, even many Anganwadis have also. But the problem is, they don't have enough materials, and the theme wise you need to change the materials also. If you don't have enough material, the child to child interaction, their sharing, their empathy towards other children will not happen. If you want to inculcate all these things, you require enough material. In that context, there was a request from Ministry of HRD. So then different state groups from the foundation got together, and we have quickly developed Jadui Pitara. That consists of, see, as others also mentioned, you cannot have one textbook. If you have only one textbook, it's only for teacher. What is there in the children's hand? And at the same time, if you print a bulk teacher handbook also, teacher will not use it. It's very bulky, and she has a fear if something happens to that. That's why she keep it in hold. That's why what we did is, all the thematic things also, we made very, very simple and ready-made, and any teacher can understand. That kind of illustrative thematic handbooks, we have made it for teacher. And similarly, we have explored a lot of games and material from locally available, and we have procured, and we've created a how to use and what to use, when to use kind of thing in Jadui Pitara. And similarly, what we are encouraging all the states also, if you want to have a stimulating environment in our Anganwadi or classroom, so the best example is our Puducherry Resource Center. Based on our experience, we have gone and spoke with SPD sir. Initially, we started with one resource center. Now they have built 20, and now they are going for 50. So similarly, what we are doing in Sangareddy, at least in every sector, we want to make 2 Anganwadis as a demonstrable Anganwadis. In terms of physical environment, in terms of material availability, and the teacher confident, and teacher and child interaction, and teacher and community relations. And so that maybe down the line, 2 years or 3 years, she'll become a resource person for that entire sector. They don't require to depend on others. And that also will give confidence to other teachers. Okay, she's able to do, why can't I do it? So that's the concept. We are developing this demonstrable Anganwadi center. Now in Sangareddy, this year we are aiming for 200 such kind of centers in Sangareddy. So as I mentioned, so even we are encouraging the teachers to take the children out and expose to the nature. From that also they will be able to learn. So we don't require fancy material from bookshops or big things. Yes, we have to have some material in hand,
And at the same time, we could use a lot of material. And in one of the projects, the teachers started toy bank. So the parents are bringing their old toys or they're purchasing new toys and giving it to the Anganwadis. Now in many Anganwadis, the environment is good. The child and teacher interaction has improved, even through recent study also. At least in Sangareddy compared to other districts, there is a 200% difference in the teacher and child interaction. Now the teachers are able, despite their multitasking kind of thing, they're able to spend minimum 3 hours with the children, so that whatever the development we are aspiring, we'll be able to see soon. That's the experience we have. Thank you so much. Since we are almost out of time, can we have 1 or 2 questions, specific questions to experts, what they have spoke, or anything else you want to know? Thank you for this thoughtful panel discussion. It provoked a lot. Because of that, this question is coming up. So the question is to Lata ma'am. Like when she was saying about the multilingualism and introducing multi-languages to the children, she was talking about oral can be introduced much earlier, but the reading and writing portion can be done with the mother tongue first and then can move to second language. So can we get more clarity on that? Like when should we actually start? I'm not asking about the age or the grade. I'm asking about the level. When a child comes to this level, the second language can be introduced in terms of reading and writing. That much, if you give a thought on it. Thank you. I think what the research is actually saying is that children need to be able to do very, very simple reading in their first language, which means they must know the association between letters and sounds. They should be able to put it together to be able to form words, and they must be able to do that with a certain level of fluency before you introduce reading and writing in the second language. I want to emphasize that oral language can be across right from the very beginning. But reading and writing, you need to have that basic minimum fluency of connecting letter and sound, being able to put it together into words, being able to read those, read sentences, very, very simple sentences before you can start. And if you will see our initial program, for example, when I was in school, for example, I learned one language. In this case, it was English, but Hindi came only in second grade. I did not learn Hindi in first grade. And of course, third language only came in the 5th grade. But Hindi only came in second grade after I had learned all the alphabets and everything in the first language. So now, and this is a question that we asked researchers. Suppose we introduce both. And this was something that, because it's a very unpopular opinion. Everybody wants to start on ECE as well as ABCD. And the feeling is that, no, we should teach all of it together. So one of the questions that was asked of this group that has done a lot of work is that, isn't it all right if we teach both ABCD and we teach ECE at the same time? Not that we don't teach ECE. We will teach ECE, but at the same time we will teach ABCD. Will it not make the same difference? Will it make any difference? And the answer that came through very clearly is, yes, it will make a difference, because children then seem to be in a situation where they are not good at ECE and they are not good at ABCD. So you literally have to be able to teach the ECE first, and then only when they are reasonably competent in that you introduce ABCD. Thank you. Is there any one more question can be taken up? This is for Vaijayanti ma'am.
ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಯು ಸೆಡ್ ರಗಸದ ಪ್ರೀರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸಮ್ ಪ್ರೀರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರಗಸದ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಸೊ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ 4th or 5th or 6th or 7th grade children, they are not able to read and write. So with this Nalikali, see the Nalikali entire program is beautiful. It's lovely and it's a very good experiment and what I would say initiative from the government. But the thing is, the way it has been introduced, Ragasada, it is not scientific, I believe. What do you say for this, ma'am? So if they don't learn in the Anganwadis and come to grade 1 and later also. I think you yourself answered that. It's a very good question. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಆ್ಯಸ್ ಅ ನಲಿಕಲಿ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬೈ ದ ವೇ ರಗಸದ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರ್ಯಾಷನಲೇ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಗಸದ ಏನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇವು ನಮ್ಮ ಪದಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಗಸದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ರಗಸದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಕಿವಿಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾನೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆ ಮೆಥಡ್ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ನನಗೇನು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿಯೇ ನಾವು ರಗಸದಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ರಗಸದಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು SRP ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಜಗಳಗಳು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ನಾವು ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಗಸದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರಗಸದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ಓರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಅಟೆಂಪ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಗಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಲಿಕಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ SRP ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ SRPಯನ್ನು 8 ವೀಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾಷೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಓರಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಿಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ರಗಸದ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಎನಿವೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು 25ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಏನೋ ರಗಸದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಬೈ ದ ವೇ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲೂ. ಈಗ ನಲಿಕಲಿ 2.0 ಅಥವಾ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ರಗಸದ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ನಾವು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ LKG UKGನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ನಲಿಕಲಿಗೆ ನೀಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So thank you so much. Now almost we have deliberated around 1.5 hours now. I think curriculum ಮತ್ತು pedagogy ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮತ್ತು pedagogy ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಭಾಷೆಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು 4 ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರೀಡಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತು ಅದು ಬೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೀ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸಿಂದನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಬೇಕು, ಅವರ ಸಂಗತಿಗಳ ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆಟಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಐದನೇದಾಗಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ, ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತು ಏನು 5 ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಂಥ, ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಲತಾ ಮೇಡಮ್, ವೈಜಯಂತಿ, ಶಿಪ್ರಾ, MSR ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.